Yesterday on 16th of October the year 2024, ama niseme kwa lugha ya Kiswahili hapo jana tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 2024, historia iliweza jipata kujiandika upya katika vitabu vya nchi ya Kenya. Alipata kung'atuliwa mamlakani ni naibu rais Rigathi Gachagua kupitia mswada ulioweza kupitishwa katika bunge la seneti na wabunge kuweza kupiga kura kwa ajili ya kumng'atua mamlakani Rigathi Gachagua. Mengi yamepata kuzungumzwa, ila kile ambacho kimesalia ni ya kwamba Gachagua hana nafasi nyingine ya kujipigania na kuweza kurejea kitini kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Ileo saa 3:30 kikao kinakwenda kufanyika katika bunge kuu nchini Kenya, ama niseme katika bunge la the National Assembly, ambapo mswada wa kuweza kumwapisha ambaye ataweza kumrithi Gachagua kama naibu rais utakuwa ukifikishwa pale. Let me speak in English and try to explain. The deputy president was impeached yesterday and history was made. Today by 9:30 in the morning, the National Assembly will convene a special sitting where the motion of discussion will be the replacement of the deputy president and the vetting of a new candidate to replace the deputy president of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, will start. But leave that aside. The question that many have been asking is why the president has kept quiet until now that Gachagua has been impeached, and why Ruto has not involved himself in this fight or even made an attempt to save the life of his dying brother Rigathi Gachagua, who yesterday faced his last minutes. He was fighting, throwing legs like a dying dog, trying to save itself. Now, listen and listen very careful to a statement that has currently been made public by none other than Asla's Intelligence Bureau, and not only that, he is a member of the Kenya Kwanza government and a great ally to President William Ruto. Many referred to him as Asla's National Intelligence Bureau chairman, that is Dennis Itumbi. Itumbi has said this full circle began in December 2023. Number one, Gachagua said President William Ruto is a coward. I will demonstrate to you how much of a coward he is. I will drag him on the floor until he raises his hands in surrender. Number two, he will come and kneel before me and leave Kenya shillings 6.5 billion in Angunia pale kwa ile meza. Number three, I now own the mountain votes. Kuingia hii mlima bila mimi will be impossible. Now these are words coming from the mouth of Rigathi Gachagua according to Dennis Itumbi. He says on number 4, he says he must give me power. Bado I am not powerful. CSs and PSs should be queuing at the gate with deals to offer me, sio mimi kuwafuata. Unasikia? Tuendelee tu. Number 5, he says MPs and senators ni pesa tu, mnipangie contractors na hawa wanabiashara from January, we give them targets. Those MPs and senators who do not play our game, tunatafuta competitors mapema waanze kuwasumbua ground. Number 6, akasema polisi wangu mbadilishe na muongeze. These allegations that Itumbi is bringing out are so they are so damning and they are so daring. Number 7, he says but huyu president huyu akicheza, I will vie against him in 2027. He either succumbs or he faces me at the ballot. That is Gachagua. On number 8, anasema next year I will be appointing cabinet. Yeye kazi yake ni kuannounce tu. Munasikizo dao.
Number 7, number 9 and which is the last, anasema nimemshika Makendé na nitafinya pole pole until he surrenders. Now imagine, those are words coming from a deputy president according to Dennis Itumbi. Itumbi anatuambia Gachagua believed he held power. Gachagua believed that he yielded power by being the kingpin of the Mount Kenya region. And that is where he went wrong against himself. That is where he put a rope on his own neck. Hapo ndio aliweza kujimaliza kabisa. Na usikiza vizuri. Ya kwanza anasema hivi. Alisema ya kwamba Ruto ni muoga na ya kwamba yeye atawahakikishia Wakenya maana Ruto jinsi ambavyo Gachagua atamgaragaza, atakuja kwake akiwa amepiga magoti, akiinua mikono juu, akimuomba msamaha, huku ameshikilia ngunia la pesa ambalo litakuwa na pesa 6.5 billion, takriban bilioni 6.5. Alafu akasema aliamini ya kwamba kura za mulima ni zake na uwezi ingia mulima Kenya bila Gachagua kuweza kukusukuma na kuweza kuwa amekuwekea mkono. Tunaelewana? Number 4 anasema he must give me power, bado I am not powerful. CSs and PSs should be queuing at the gate with deals to offer me, sio mimi kuwatafuta. Ya kwamba hawa ma CSs na ma PSs wanapaswa kuwa wakipanga laini mbele ya geti ya kwangu, wakiniomba niweze aswa kufanya madeals na wao, kuweza kusikishwa katika biashara na wao katika hii serikali, sio mimi nikuwe naenda kuwatafuta. Tunaelewana? Mpaka hapo tupo pamoja. Anasema MPs and senators ambao wataweza kunipinga, nitahakikisha nimepiga debe pale kwenye ground ya kwamba wakienda kule watapata ya kwamba wale wananchi waliowachagua wakiwa wanawapinga. Now if you understand this, utaelewa ni kwa nini MPs like Eric Wamombi, MPs women rep like Betty Maina and other most of other members of parliament wamekuwa against Rigathi Gachagua. Now if to go by whatever Dennis Itumbi has said, then this man was a very intimidating man, because he planned to take on the members of parliament. He planned to finish them politically. Skiza anasema MPs and senators ni pesa tu, mnipangie contractors na hawa wanabiashara from January, we give them targets. Those MPs and senators who do not play our game, tunatafuta competitors mapema waanze kuwasumbua ground. Tunaelewana? That is the fifth ground of what Dennis Itumbi has said is the claim why Gachagua was impeached and Ruto never came to his rescue. And now this is the only claim that most I can substantiate. I can stand with it. I can say that, you know what? There is some truth in this, because the senators and members of parliament are proved beyond reasonable doubt that they don't believe Gachagua is fit to hold office as the deputy president of the Republic of Kenya. Na kumekuwa na vita sana, waliokuwa marafiki wake wa karibu wakaanza vita na yeye from the word go. Akina Dennis, akina Eric Wamombi, akina Kimani Ichung'wah, akina Didi Nyoro and all the rest. Number 6, anasema polisi wangu mbadilishe na muongeze, which means hakutaka kuwa guarded by the GSU officers that were protecting him or were providing security to him. Now you wonder which other branch did he really need to protect him? Alitaka kupewa ulinzi na kitengo gani cha polisi ama cha kijeshi? Alisema huyu president huyu akicheza I will vie against him in 2027 either or he faces me at the ballot. Na huu ndio upumbavu. Gachagua made a mistake. If he really wanted to face Ruto in the 2027 election as he purported, then he would have at least resigned. But you know what?
walimpiga wakampea nguvu ya kwamba una mamlaka, una uwezo mzee baba, pigana, utaweza kumng'atua wewe, you will be the president. That is where they went wrong. Now is a dying horse, no kicks can save him. For now, mtaniruhusu nisome a few comments and replies za Wakenya kulingana na hii ripoti ya Dennis Itumbi. Namuona Anwar Sadat akisema Ruto has managed to do something no other Kenyan politician has ever done. Lead the Kikuyus willingly to the gallows as they chant our Pangwingwi, decapitated them as Wakina Sudi mock them. This morning, they are waking up to the thing Uhuru told them about, that sooner than later, they will realize that they were wrong. I sympathize with them and feel their pain. Nobody feels their pain. I come from that region, bwana. These people wanna deserve sometimes the kind of punishment they get, kwa sababu the arrogance they displayed during the 2022 general election, when we convinced them and tried to tell them that Baba meant good for the Republic of Kenya, but they chose to sing our Pangwingwi with Ruto. Let them face their music, bwana. Cleophas Matoki anasema Ruto must be very happy seeing the mountain sons finishing each other in public. Uhuru may have messed up, but this is too much. Jared Ochieng anasema ayayayaya, I hereby expel one Geoffrey Rigathi Gachagua from my beloved UDA party. He is not allowed to act on behalf of UDA henceforth. It is so declared. Frank Stend anasema this Kenya Kwanza government is punishment their people more than an opponent. It is over for Gachagua. It is messy for Murima. Samuel Wekesha anasema hapana, cheza na President William Ruto. He is a political genius. A deputy president is not a co-president. Boss lazima aheshimiwe. Lakini ukiangalia yote haya utagundua ya kwamba Ruto did the same during the Uhuru regime. But Uhuru was a man enough to face Ruto publicly. Ruto amejificha nyuma ya Senate, nyuma ya members of parliament, mpaka wakaimpeach Gachagua. Now that's what's up. Niambie maoni yako ni yapi. See you in our next video. This is Celeb Kona KE.